Hi, good to meet you once again. How are you all? This is Louis Das from English EC Louis channel. So in this video I am just going to help you to understand complex sentence, because these days we are learning about types of sentences. See, these days we are learning about types of sentences, okay, and in that category we discussed about simple sentence and we discussed about compound sentence, and today we are going to discuss about complex sentence. See, okay, so today we are going to learn compound sentence. மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நேரடியாக நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். ஏன்னா இந்த நாட்களிலே நாம் வாக்கியங்கள் சென்டென்சஸினுடைய டைப்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துட்ருக்கோம். சிம்பிள் சென்டென்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம், காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். ஓகே, டுடே we are going to have a look at and learn what is a complex sentence is all about. So அந்த பேசிக்கில் அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் let us go into the video. பாருங்கள், முழு வீடியோவை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. then it will be easy for you to understand what are we trying to arrive at. So in my previous video I was trying to tell you, or I told you, that compound sentence will have two independent clauses and those two independent clauses are combined by any one of the coordinating conjunction. அதான் வந்து காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் சொல்லி பார்த்தோம். இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். See, the compound sentence. காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸுங்கிறது ரெண்டு மெயின் கிளாஸ் சொல்லி பார்த்தோம். இன்றைக்கி காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸோட தொடர்புடைய இன்னொரு டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிற சென்டென்ஸை பார்க்க போகிறோம். வாட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்? See, let me write complex sentence. Okay, complex sentence. காம்ப்ளெக்ஸ்னாலே என்னது? காம்ப்ளெக்ஸ்னால் கொஞ்சம் கஷ்டமானது, கடினமானது அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ மிக்சர் ஆஃப் மோர் தேன் டூ. அதான் வந்து லிட்ரலாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் வில் ஹாவ் அட்லீஸ்ட், ஸோ லெட் மீ ரைட், இட் இஸ் அ சென்டென்ஸ் that has at least one dependent clause and an independent clause. Independent clause. Okay, at least one dependent clause and one independent clause. What is the other name that we told for the dependent clause? In other words, this is known as subordinate clause. Okay, so this is what is known as subordinate clause and independent clause, and this is known as main clause. So main clause
in other words known as independent class, subordinate class in other words known as dependent class. So this is the basic definition that we can arrive at or that we can give to what is a complex sentence is all about. Now one more sentence. What is that? Now this dependent class will begin with the subordinating conjunction. See, in the subordinating conjunctions அப்படி சொல்லி முன்னாடி நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, அதனால தான் இதுக்கு பேரே வந்து subordinate class அப்படி சொல்லி முன்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம். But now they have given us a new name, subordinate class, in other words known as dependent class. அதை ஏன் dependent சொல்லி சொல்கிறோம் அப்படின்னா, because it depends on the main class. அதாவது இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸோட அதோட டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால, அதை தழுவி அல்லது அதை சார்ந்து இருக்கிறதுனால இதை வந்து சபார்டினேட் கிளாஸ் அல்லது டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அப்போ இந்த கிளாஸ் வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா, இட் வில் பிகின் வித் த சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். ஓகே, சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் நேற்று நம்ம பார்த்தோம். yesterday we saw compound sentence will be combined by coordinating conjunctions. But today complex sentence, we are discussing about complex sentence, aren't we? So it is very simple. A complex sentence will have two classes. One will be subordinate class while another one will be main class. In other words, at least a complex sentence will have or they should have one independent class and a dependent class. There can be more, there can be two main classes or two independent classes, three or more dependent classes depending upon the nature of the sentence. The number of classes may vary, but நமக்கு என்ன தேவை, ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்னால் இப்படி தான் இருக்கும். குறைந்தது ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ், அதோடு கூட ஒரு டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். இதுதான் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். ஸோ are we clear? Do you understand? Can you define what a complex sentence mean? தெரிஞ்சிக்கலாமா? நம்ம இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்ன சொல்லி சொல்ல தெரியும். So that is the definition that we can arrive at to make you to or make the learners to understand what is a complex sentence is all about. போலாங்களா? So just go through the definition once more. Just go through the definition once more, and then I will write an example of a complex sentence. See, example. இப்போ பாருங்க என்ன எழுதுறோம். இப்போ just we can write a sentence. As the child saw the snake, it ran fast. இப்போ இதுதான் நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா subordinate class or dependent class, in other words known as dependent class, because it begins with the subordinating conjunction as. இப்போ இங்கே வேற adjective போடலாம். As soon as the child saw the snake, or when the child saw the snake. இங்கே எல்லாம் போடலாம். When, as soon as they are all known as subordinating conjunction. It ran fast. So it refers to actually the child. நான் நேற்று சொன்னேன், in my previous video I said, since child வந்து நம்ம ஒரு குழந்தையா அப்படின்னு பார்க்கறதுனால அது போகும் வரும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். ஸோ அது வந்து we should not misunderstand. அது எப்படி சார் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால் குழந்தைகளுக்கு அது வந்து பொருந்தும்.
Okay, so this is an example of a complex sentence. If I told you, when you are talking about a complex sentence or when you want to learn about a complex sentence, first of all you should be able to identify whether there is a subordinate clause or a dependent clause. அந்த dependent clause வந்து எந்த subordinating conjunctionோட ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டிப்பாக தெரியும். அப்போ like in my previous video, I am just going to write the list of subordinating conjunctions and the category which they belong to. ஏன்னா சில subordinating conjunctions டைமை குறிக்கும், பிளேஸை குறிக்கும், ரீசன் குறிக்கும், கண்டிஷனை குறிக்கும். So there are so many categories that we can differentiate. So accordingly we can fix the subordinate clause in order to understand the meaning of the complex sentence accurately. கரெக்டாக நம்ம அந்த வாக்கியங்களை புரிஞ்சுக்கிறது கரெக்டாக நமக்கு subordinating conjunction வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அவசியம். So I am going to write all the subordinating conjunction on the board. So just go through and you can verify under which category they belong to. So after writing the subordinating conjunctions of various kinds, I will give you about 10 to 15 model sentences for us to understand what are complex sentences. So in how many ways these complex sentences can be written, adha nama paapom. So let me write the subordinating conjunctions and so we will rub the board first of all. இங்கே வந்து போர்டு அழிச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நேற்று மாதிரியே நான் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறேன், subordinating conjunctions அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் வரைய நான் எழுதி போட போகிறேன். I am just going to write all the subordinating conjunctions. So you can just go through the list. You can just go through the list and then see where they belong to. இப்போ பாருங்கள், see subordinating conjunction. So let me write first of all subordinating conjunction. So நேற்று நம்ம பார்த்தது போல் they have different categories. காம்பவுண்ட் சென்ஸில் என்ன பார்த்தோம், நம்ம சாய்ஸ் பார்த்தோம், கான்ட்ராஸ்ட் பார்த்தோம், அக்யூமுலேட்டிவ் பார்த்தோம். ஸோ அப்போ கியூமுலேட்டிவ் பார்த்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி பல வகையான கேட்டகரி இருந்துச்சு. அதே போல் இந்த சபார்டினேட் கிளாஸில் என்னென்ன கேட்டகரி இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் there are few subordinating conjunctions that refer to time. பார்த்துங்க, see first of all time ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய the subordinating conjunctions என்னென்ன அப்படின்னா, see before, after, until, till, அப்புறமா when, sometimes you can use while also, while. All these conjunctions, subordinating conjunctions refer to time. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த உதாரணத்தை சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, as the child saw the snake it ran fast. அப்போ இங்கே வந்து என்ன பண்ணலாம், when the child saw the snake it ran fast, டைமை குறிக்கூடியதாக இருக்குது. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ், இடங்களை குறிப்பதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, வேர், wherever, wherever, whether இதெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம் நம்ம. see where, wherever, whether இதெல்லாம் வந்து பிளேஸை குறிக்கக்கூடியது. then we go for the manner. இப்போ மேனர் அப்படி சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு as இருக்குது, as if, as though. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்பொழுது இதை மேனர்ஸை குறிக்குன்னு சொல்கிறாங்க. we will come back to them one by one afterwards.
Then you have comparison, or first let me write the contrast. Contrast ideas கொடுக்கக்கூடிய subordinate conjunction என்ன? See, though, even though, although. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கான்ட்ராஸ்டிங் ஐடியாஸ், அதாவது முரண்பாடான கருத்துக்களை சொல்லக்கூடியது. முரண்பாடுனா இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த சேக் ஆஃப் த மீனிங். ஸோ டோன்ட் கெட் இட் லிட்ரலி, அதை நம்ம தவறாக புரிஞ்சிக்கூடாது. ஓகேவா? அப்புறம் திஸ் இஸ் கான்ட்ராஸ்ட். தென் யூ ஹாவ் கம்பேரிசன். கம்பேர் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து இந்த சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷன் பயன்படுத்தலாம். கம்பேரிசன் சொல்கிறப்ப அது என்னென்ன இருக்குன்னா, ஸோ தே ஹாவ் டூ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் as, அப்புறமா then. இப்போ கம்பேரிசன் சொல்கிறப்ப நான் ஆஸ் பயன்படுத்தியிருந்தேன் அந்த சென்டென்ஸில். ஐ யூஸ் த கன்ஜங்ஷன் ஆஸ். அப்போ அங்கே என்னத்தை கம்பேர் பண்ணோம்? நம்ம சைல்டையும் பாம்பையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ ஆஸ் த சைல்டு சா த ஸ்னேக். எப்போ அந்த குழந்தையானது பாம்பை பார்த்துச்சோ அப்போ அது வேகமாக ஓடிச்சு. ஸோ இட் குட் பி டேக்கன் அஸ் அ கம்பேரிசன் ஆல்சோ. தென் அஃப்கோர்ஸ் காஸ், ரீசன். காஸ் அப்புறமா ரீசன். ஓகே, காஸ் தென் ரீசன். இது எதுக்கு அப்படின்னா பிகாஸ் போடலாம் நம்ம. அப்புறமா சின்ஸ், ஃபார். ஸோ திஸ் கேன் பி கன்சிடர்ட் அஸ் சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷன் ஃபார் காஸ் அண்ட் ரீசன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட். சி ரிசல்ட். ரிசல்ட்டுங்கிறப்ப தட்டு போட்டுக்கலாம். அண்ட் தென் ஸோ தட், and then so that. Then you have condition, very important. See, you have condition. Condition ங்கிறது என்னது? if, unless. Condition clause நம்ம அதுக்கு வருவோம். அப்புறமா sometimes provided also can be used, provided. And then finally we have concession. Finally we have concession. அப்போ அது வந்து ஒன்றே நம்ம சொல்லலாம், ஈவன் இஃப், அப்படி நீங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் சொல்கிறேன் இல்லையா, அது வந்து கன்செஷன். ஸோ நவ் ஜஸ்ட் ஹாவ் அ லுக், ஜஸ்ட் ஹாவ் அ லுக் அட் தி சென்டென்சஸ். நவ் பாருங்கள். see, now simply we can say all the WH questions can be considered as, இங்கே ஹூலாம் கூட பயன்படுத்தலாம். பர்சன் அது வந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனில் வந்துடும். ஒய் ரீசன் பயன்படுத்துகிறப்ப, காஸ் அண்ட் ரீசன் பயன்படுத்துகிறப்ப ஒய் கூட நம்ம பயன்படுத்தலாம். காஸ் அண்ட் ரீசன். திஸ் இஸ் ஒய் he came late. See, this is why he came late. அதுவும் பயன்படுத்தலாம் நம்ம, why, reason. So all the WH questions can be utilized or made use to begin the subordinating conjunction. But அந்த மாதிரி ஜெனரல் நம்ம சொல்லாமல், instead of saying them as a general way of defining or concluding the concept, we can say, identify like this. What are the concept, what are the subordinate conjunctions that refer to time? இப்போ டைமை குறிக்கூடிய கன்ஜங்ஷன் என்னென்ன அப்படின்னா பாருங்கள், பிஃபோர், ஆஃப்டர், until, till, when, while. So you must look for these kind of words. You must look for these kind of words. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போயிடும். ஸோ ஆல் தீஸ் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ரெஃபர் டு டைம். பிளேஸ் சொல்கிறீங்க, பிளேஸ் இடத்தை குறிக்கக்கூடியது என்னென்ன? வேர், தென் வேரெவர், வெதர். ஸோ இதெல்லாம் இடங்களை குறிக்கக்கூடிய சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேனர், மேனர், which way that particular deed is done or the incident took place சொல்கிறோம் இல்லையா, மேனர். as, இதை பயன்படுத்தலாம். as if, as if the child ran fast as if it saw the snake. பாருங்களா, as if it saw the snake. The child ran fast as if it saw the snake. பாருங்களா. ஸோ அப்போ மேனர். அப்புறம் as though, as though there is no, என்ன சொல்லலாம், as though there is no rain, as though there is no rain, the farmers stopped going to the fields. It's an example only. மழையே பெய்யாத மாதிரி ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் வயலுக்கே போகாமல் இருந்துட்டாங்க. இட்ஸ் an example. As though it is a holiday, many people did not go to the office. சொல்லலாம் இல்லையா, as though. அப்போ அது வந்து மேனர்.
Then you come back to contrast. Contrastனா என்ன அப்படின்னா முரண்பாடாக சொல்கிறது. Though, although, even though, இது மூணு நம்ம பயன்படுத்தலாம். Though, although, even though, contrast. அதாவது முரண்பாடான கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தக்கூடியது. அடுத்தது comparison, as, then. So these are the two words that we can make use of to refer to the comparison. Then of course you have cause and reason சொன்னேன். Because, since, for. He cannot walk fast for he is too old or he is very old. For சொன்னேன். புரியுங்களா? So that is comparison. Concession, cause and reason. Then you have result. Result, முடிவு, பிரதிபலன் சொல்கிறாங்க இல்லையா? That, so that. The teacher went to the class late so that the students were understood as if they would have finished the lesson or finished the assignment. Teacher purposely class லேட்டாக போனார் சொல்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ ரிசல்ட், ஸோ தட். கண்டிஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம். கண்டிஷன் பார்த்துருக்கோம். எப்போ பார்த்தோம் நம்ம கண்டிஷன்? when we discussed about conditional clauses பார்த்தோம் இல்லையா? zero condition, probable condition, improbable condition, impossible condition பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அந்த கண்டிஷனுங்கிறது தேர் ஆல்சோ, பட் அஃப்கோர்ஸ் இஃப்ங்க இருக்கிறதுனால கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அது இஃப்பில் தொடங்குறதுனால அது என்னன்னு சொன்னால் நம்ம we said that was the if clause because it begins with if. But this can be considered also as a subordinating conjunction. அப்புறம் unless, provided. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம். Finally you have what is known as concession. Concession, concession, concession என்ன அர்த்தம்? சிறப்பு சலுகை கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அனுமதி, அந்த மாதிரி concession, even if. ஸோ அந்த மாதிரி பயன்படுத்தலாம். ஓகே, ஸோ these are the various categories under which we can place all these subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions. So depending upon the concept of the sentence, any one of these conjunctions can be used in complex sentences. In complex sentences. Okay, so shall we go to examples of complex sentences? Right. Okay, before I wrap this off, just go through the conjunctions once again. Go through the conjunctions: time, place, manner, contrast, comparison, cause and reason, result, condition and concession. Just go through them. புரியுதுங்களா? See, இதெல்லாம் வந்து நமக்கு என்ன குறிக்குது? நம்ம அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் எழுதுறதுக்கு பயன்படுத்தப்படக்கூடிய இணைப்பு சொற்கள். இணைப்பு சொற்கள், கன்ஜங்ஷன்ஸ். என்ன கன்ஜங்ஷன்ஸ்? சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ். Okay, so let me wrap this off now. So I will give you, I am going to write many sentences as possible to make you to clearly understand what are complex sentences. It's only examples. It's only examples. I will write examples. I will write. See? Okay. Now let me write one by one. See, complex sentences examples. After writing the sentences, like in my previous video, I will come and explain to you why this is known as a complex sentence. Alright? Okay, number one. Unless you pay the bill. See, unless you pay the bill, you cannot enjoy the benefits. Enjoy the benefits. Okay, first sentence. Second sentence, second one. See, if you walk fast, you will catch the train.
or maybe you can use, instead of walk you can say run also, anywhere that you can utilize. Third one, as it rained heavily, as it rained heavily, the match was cancelled. The match was cancelled. Okay, next sentence. See, look at that. She remained at home. She remained at home because she was sick. She was sick. The next sentence. Though he is rich, though he is rich, he doesn't help the poor. Or help the, you can say help the needy. Help the needy. Okay, ma? The next one. When she saw her friend, she greeted her. When she saw her friend, she greeted her. She greeted her. Okay? So like this we can, few more sentences. As they played well. See, as they played well, they won the match. As they played well, they won the match. The next one here. As soon as I saw him. See, as soon as I saw him, as soon as I saw him, he ran away. He ran away. The next one. Okay, right. So these are few sentences. What else we can think of? So we can just write maybe two more sentences I will write from here. He confessed, see, he confessed that he was guilty. Okay, he confessed that he was guilty. Then the last one. Grandma is not only a good chef. Grandma is a good cook. Because she studied catering. Paranga, see, very simple. Okay. Now it will become very clear to each one of us now. See, I have written about 10 sentences here. There are again thousands and thousands of sentences we can think of. But we will just go through one by one why these sentences are called complex sentences. Just brush up your memory. What is a complex sentence? Complex sentence will have at least one independent clause and at least one dependent clause. And dependent clause will begin with the subordinating conjunction. So therefore, there must be two clauses in a complex sentence.
and you must be able to identify the subordinating conjunction in which the dependent clause begins in each sentence. அதுதான் வந்து மெயின் நம்ம கற்றுக்கணும். Okay, now see, look at the sentences one by one. See now, unless you pay the bill, comma, you cannot enjoy the benefits. Since I wrote the names of different various conjunctions there, you will be able to identify and underline what is the coordinating conjunctions here. So immediately you will tell me unless. Exactly. அதான் உண்மை. இப்போ பாருங்க, just look at the sentence. Unless you pay the bill, you cannot enjoy the benefits. I will come back to the explanation of the class again. I will come back to the explanation of a class. What is a class? Class is the group of words that may have a subject or that has a subject, verb or object, but it will not have a complete meaning. The compound sentence பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம் நம்ம? We just looked at when we discussed about compound sentences. The two independent clauses will have their complete meaning only when they are written along with the coordinating conjunctions. அதாவது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸுக்கும் எப்போ வந்து முழுமையான அர்த்தம் கிடைக்கும் அப்படின்னா, அந்த இரண்டு மெயின் கிளாஸஸ் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸஸ்களும் அந்த கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷனோடு இணைந்து எழுதப்படும் பொழுது தான் அதுக்கு நமக்கு முழுமையான அர்த்தம் கிடைக்கும். So in complex sentence also more or less a similar situation here. இங்கே பாருங்க, of course it is understood this is a subordinate clause. Subordinate clause also will have a subject, verb, object, but then it will begin with the subordinating conjunction. Subordinating conjunction. And certainly there will be one independent clause. So this is your from here. See, from here, unless you pay the bill. இதுலேருந்து இது வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னது? This is a subordinate clause. அல்லது dependent clause. Dependent clause. Then you see, you cannot enjoy the benefits. இதுலேருந்து இது வரைக்கும் main clause. அப்படி இல்லைன்னா இது வந்து independent clause. Okay? So this is known as the independent clause. The independent clause தான் சொல்லுவோம், main clause தான் சொல்லுவோம். We don't say that it is a main sentence. இல்லை. So again and again I am stressing the fact, insisting the fact that clause is a clause. It is not a sentence. It is not a sentence. Okay, so when they are written together only, we can call that as a complex sentence. Complex sentence. So complex sentence will have at least one independent clause and a dependent clause, and the dependent clause will begin with the subordinating conjunction. Look at the next sentence now. By the way, see, unless, under which category we can say that this is subordinating conjunctions? Unless னு சொன்னாலே அது வந்து எந்த கேட்டகரியில் வரும் நமக்கு? It is a condition. It is a condition. என்ன கண்டிஷன் எங்க? So unless you pay the bill, நீ வந்து பில் எல்லாம் கட்டி முடிக்கல அப்படின்னா உன்னால் எந்த விதமான சலுகையும் அனுபவிக்க முடியாது. You cannot enjoy any benefits. So that is the understanding behind. Next பாருங்க, if you walk fast, you will catch the train. இங்கேயும் see, this is your subordinate clause, அதாவது dependent clause. So இங்கே வந்து உங்களுக்கு இது வந்து main clause. இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து main clause. See, maybe let me write that in a black sketch. பாருங்க இப்போ, so this is your main clause and this is your subordinate clause. இது என்னது? இதுதான் வந்து அந்த subordinating conjunction. This also refers to condition. Condition, under condition. அப்போ இங்கே வந்து இதை if clause னு சொல்லலாம். When we study about conditionals. Conditional clause சொல்கிறப்ப இதை வந்து if clause சொல்லலாம், because it begins with the if. அப்புறம் நீங்கள் இங்கே ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், என்ன சார் இதை மட்டும் இஃப்பில் வந்து பிகின் பண்ணுறதுனால if clause சொல்கிறீங்க, அப்புறம் இது அன்லெஸ்ஸில் பிகின் பண்ணுறது, இது வந்து அன்லெஸ் கிளாஸ் சொல்ல முடியாதா? நோ, we cannot say. அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தோன்னு ஆரம்பிக்குது சார், அது தோ கிளாஸ் சொல்ல முடியாதா? அப்புறமா
as when ஆரம்பிக்குது சார் இதெல்லாம் ஒன்று இந்த பேரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது. You cannot have the particular name for each and every sentence that begins with a different type of coordinate subordinating conjunctions. இது வந்து கண்டிஷன் சொன்னதுனால இங்கே வந்து இஃப்ங்கிறதுக்கு இங்கே சபார்டினேட் கிளாஸ் தான் சொல்லும். அப்போ இஃப் யூ வாக் ஃபாஸ்ட் யூ வில் கேட்ச் த ட்ரெயின் மெயின் கிளாஸ். இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு வந்து முழு மீனிங் எப்போ கிடைக்கும், இதோடு சேர்த்து எழுதப்படும் பொழுது தான் கிடைக்கும். இல்லைனா சிரமம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், we go to the next sentence. As it rained heavily the match was cancelled. See, as it rained heavily the match was cancelled. அப்போ ஆஸ்ங்கிறது என்னது, அது வந்து ஒரு ரிசல்ட் மாதிரி. காரணம் என்ன, மழை அதிகமாக பெஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால மேட்ச் வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. ஆஸ் இதுதான் உங்களுக்கு என்னது, subordinating conjunction. அப்போ from here to here you have the subordinate clause or dependent clause, and from here to here you have the main clause, in other words independent clause. Another example of a complex sentence. All right, another example of a complex sentence. We go to the next sentence, number 4. She remained at home because she was sick. She remained at home because she was sick. Now look at this sentence. Now where is your conjunction here? See, she remained at home. You have the subject, verb and object or adjunct, you can call it SVA. Because she is sick. So where is your coordinating subordinating conjunctions here? It is here. Because. The reason. Cause and reason. Because. Okay. See, why she did not go to school, or why she remained at home? Because she was sick. Appa this is your subordinate class, அதாவது dependent class, and this is your main class. புரியுதுங்களா? அப்போ you must have a close attention, or you must watch it very carefully, because all the time a complex sentence will not begin with the subordinate class. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எப்பொழுதுமே subordinate classோட தான் complex sentence ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் விதி கிடையாது. So depending upon the nature of the concept and the meaning, the subordinate class may come as a second class just after the main class. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், if you want to identify clearly which is a subordinate class or which is a dependent class, you must look for the subordinating conjunction. So subordinating conjunction ஓட தொடங்கி எழுதப்படக்கூடிய அந்த கிளாஸுக்கு பேர் தான் டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அல்லது சபார்டினேட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, வெரி கிளியர் now? Okay, now let's go to the next sentence, number 5. Though he is rich, he doesn't help the needy. Though he is rich ஒரு கிளாஸு, he doesn't help the needy வந்து இன்னொரு கிளாஸ். இப்போ எது என்ன கிளாஸுங்க? Because you have the subordinating conjunctions though இருக்குங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த தோ வந்து என்ன நமக்கு இங்கே வந்து it begins with the subordinating conjunction. contrast. என்ன கான்ட்ராஸ்ட் இங்கே பார்க்குறோம் நம்ம? கான்ட்ராஸ்டிங் ஐடியாஸ், முரண்பாடான கருத்து என்னது? அவன் வந்து பணக்காரனாக இருக்கிறான், அல்லது நிறைய அவன்கிட்ட சொத்து இருக்குது, இருந்தாலும் கூட அவன் என்ன பண்ணுறதில்ல, he doesn't help the needy. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவன் வந்து பணக்காரனாக இருந்தாலும் கூட தேவைப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்வது இல்லை. வெரி சிம்பிள். அப்படின்னா நீங்கள் கேட்கலாம், சார் பணக்காரனாக இருந்தால் வந்து எது உதவி செய்யணும் சட்டமா? அதுக்கெல்லாம் நம்ம போவேணாம். we don't go into such kind of discussions. So we are talking about complex sentences. So depending upon the nature of the concept, it depends on the interest of the individual, the mood of the individual. இதே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விதமாக எழுதலாம். எப்படி எழுதலாம்? though he is poor, he helps the needy எழுதலாம். though he is poor, he helps the needy. அப்போ இங்கே ஏன் தோ வந்துருக்குதுன்னா, இங்கே வந்து இது though he is richனால அவன் வந்து பணக்காரனாக இருக்கிறது ஒன்று, தேவைப்படுறவங்களுக்கு உதவாத இருக்கிறது இன்னொரு செயல்பாடு.
இப்போ ரெண்டு விதமான செயல்பாடு, அதனால் அங்கே வந்து தோ பயன்படுத்துகிறோம். ஓகே, ரைட். நவ் go to the next sentence. when she saw her friend she greeted her. இப்போ when she saw her friend இது ஒரு கிளாஸ், she greeted her அது வந்து இன்னொரு கிளாஸ். So what is your subordinate class or independent class or what is your dependent class? இங்க பாத்துங்க, naturally this is your subordinate class. ஏன் அப்படின்னா when அப்படிங்கிற subordinating conjunctionோட இந்த வாக்கியமானது தொடங்குது. அப்போ this is your subordinate class. she greeted her இது வந்து உங்களுக்கு main class. one more informations my dears, என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், டென்ஸை வந்து மாற்றக்கூடாது. இப்போ ஒரு டென்ஸ் ஒரு மெயின் கிளாஸில் என்ன டென்ஸ் இருக்குதோ அதே டென்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், சபார்டினேட் கிளாஸ்லேயே கொண்டு வரணும். அங்கே வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ், இங்கே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், இங்கே பாஸ்ட் டென்ஸ், அங்கே ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அப்படிலாம் கிடையாது. பட் கண்டிஷனல் கிளாஸ் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் when we come to complex sentences, the tenses also must be in agreement. Must be in agreement both in subordinate classes as well as in main classes. புரியுதுங்களா? ஸோ அப்போ when she saw her friend, இங்கே எது வெர்பு, saw தான் வெர்பு. என்ன டென்ஸ் அது, சீக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் saw. இங்கே பாருங்கள் greeted, greet அப்படிங்கிற வெர்புடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் greeted. Similarly in all the tenses, all the sentences பாருங்கள், இங்கே வந்து pay present tense, you cannot enjoy present tense verb. அதே போல் இங்கே பாருங்கள் walk present tense verb. இங்கே வந்து ஏன் இங்கே வந்து will catch அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்படின்னா என்ன சொன்னேன் நான், this is a conditional class. conditional class என்ன ஞாபகம் வரும் நமக்கு, if classல வந்து simple present tense இருந்தால் main classல future tense வந்துச்சுன்னா அது என்ன கண்டிஷன், it is a probable condition. probable condition. அதனால் ப்ராபபிள் கண்டிஷனுக்கு இஃப் கிளாஸில் வெர்பு வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லையும் மெயின் கிளாஸில் வந்து வெர்பு வந்து சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ்லையும் இருக்கும். ஸோ அதனால் இங்கே வந்து வில் வச்சு நெக்ஸ்ட்டு வெர்பு பாருங்கள், ரெயின்டு, ரெயின்டு இங்கே கேன்சல்டு, சி பாஸ்ட் டென்ஸ். அண்ட் தென் ஹியர் ரிமைன்டு, வாஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ். அப்புறம் சி இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து வெர்பு வந்து ஈஸ், பி வெர்பு ஈஸ் இருக்குல்ல ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். அதே போல் இங்கே ஹி டசன்ட் ஹெல்ப், சி doesn't help present tense. புரியுதா? அதில் வந்து நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ when she saw her friend she greeted her. சொல்லி go to the next sentence. வாங்க போகலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸுக்கு. பாருங்கள், as they played well they won the match. as they played well they won the match. So automatically you will tell me as is the subordinating conjunction. So as they played well they won the match. they won the match. அவங்க நல்லா விளையாண்டதுனால மேட்ச்சில் வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க, ஜெயிச்சிட்டாங்க. மேட்ச்சில் வந்து வின் பண்ணி ஜெயிச்சிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ see look at the verb here, played. this is your subordinate class and this is your main class. in other words, dependent class and independent class. dependent class and independent class. Okay, so we'll go to the next sentence here. See, as soon as I saw him, comma, he ran away. See, as soon as I saw him, he ran away. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நீங்களாம் வந்து கிளியர் ஆகிருப்பீங்க. இப்போ யூ மஸ்ட் பி கிளியர் இன் யுவர் மைண்ட். வாட் இஸ் தட், வாட் இஸ் எ சபார்டினேட் கிளாஸ், வாட் இஸ் எ மெயின் கிளாஸ், ஆர் வாட் இஸ் அன் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ், ஆர் வாட் இஸ் எ டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். பாருங்கள் இப்போ. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் subordinate conjunction, as soon as. as soon as. as soon as I saw him he ran away. நான் அவனை பார்த்த உடனே அவன் ஓடிட்டான். he ran away. see, இங்கே பாருங்கள் verb பாருங்கள், what is your verb here, saw past tense. saw past tense. இங்கே என்ன verb, ran. ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், see, we must not lose connection between one and the other. when we studied about the concord என்னன்னு சொன்னேன், agreement between subject and the verb. அப்போ சப்ஜெக்ட் வந்து சிங்குலராக இருந்துச்சுன்னா வெர்ப் ஆகிறதோ சிங்குலராக தான் வந்து கான்கோட். ஜெனரல் அக்ரிமெண்ட் பார்த்தீங்களா? அப்போ எல்லா கிராமரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று லிங்காக இருக்குது, அதாவது தொடர்புடையதாக இருக்குது. பட் when you understand them very clearly,
you can easily write all the sentences correctly. And I had been repeatedly telling you, grammar is nothing but mathematics, sums. நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிராமர் வந்து நமக்கு கணக்கு மாதிரி கடன்னு அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், டிவிஷன், மல்டிப்ளிகேஷன் எது வேணாலும் பண்ணலாம். But we need to pay close attention to all the rules and regulations and have them in mind. So when we come to write the answers, we can apply all those rules and regulations like what we do in solving the problem in mathematics. கணக்கில் எப்படி நிறைய ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணுறோமோ அதே போல் கிராமர் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கூட்டல், கழித்தல், வகுத்தல், பெருக்கல் மாதிரி தான் இங்கேயும். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும், நம்ம தரவாக ஒரு கிராமரை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு இணையாக இருக்கின்ற அதை அல்லனா அதை எப்படி நம்ம கற்றுக்க போகிறோம், அதுக்கு இணையாக உள்ள என்னது அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிராமர் will become very very easy for us. So அப்போ we become excellent speakers of English. இங்கிலீஷ் வந்து சரளமாக பேசக்கூடிய ஒரு பெரிய ரேட்டராக ஆகும். ஓகேவா? ஸோ we'll go to the next sentence. He confessed that he was guilty. He confessed that he was guilty. இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே சென்டென்ஸு சிம்பிள் சென்டென்ஸ் மாதிரி இருக்கும். No, this is not a simple sentence. This is again another example of a complex sentence. என்ன நமக்கு கன்ஜங்ஷன் இங்கே சி தட் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ தட்டு தான் வந்து இங்கே வந்து subordinating conjunction. So from here to here you have the subordinate clause, அதாவது dependent clause. And from here to here you have the main clause. பாருங்க. And what is your verb here? Confessed. And what is your verb here? Was. சரிங்களா? So we should never lose track on understanding the tense and the form of the verb that we follow. அது வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டாக நம்ம கவனிக்கணும். Okay, so we will come back to the last sentence now. என்ன last sentence இங்க? Grandma is a good cook because she studied catering. பாட்டி வந்து நல்ல சமையல்காரர், அது நல்ல சுவையான உணவை நமக்கு சமைச்சு கொடுப்பாங்க. காரணம் என்ன? ரீசன் பிகாஸ். பார்த்தீங்களா ஏன் அவங்களால டெலிஷியஸ் ஃபுட்டு நமக்கு சமைச்சு கொடுக்க முடியுது? பிகாஸ் ஷீ ஸ்டடீட் கேட்டரிங். சமையல் கலையை பற்றி நல்லா கற்றுக்கிட்டதுனால நமக்கு சுவையான உணவை சமைத்து கொடுக்குறார்கள். யார்? பாட்டி, கிராண்ட்மா. ஓகே, ஸோ and look at the verb here. Your verb is simple present tense. Because she studied cooking. இங்கே studied வந்து past tense இருக்கு. ஆனால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு என்ன? what is the understanding? இப்போ வந்து she is a cook. பட் அது காரணம் என்ன? because she studied. She is not studying catering now. அப்போ அது present tense வரும். So therefore there are some irregular way of comparing from one class to the other. இங்கே வந்து ஸ்டடினா அவங்க வந்து முன்னாடியே படிச்சிட்டாங்க, படித்ததனுடைய விளைவு இப்போ அவங்க நமக்கு நல்ல டெலிஷியஸான உணவு சமைச்சு போடுறாங்க. சொல்லாங்களா? ஸோ ஓகே guys, so all these 10 sentences, if you look at them very carefully, few examples that I have written. So there are so many examples that we can think of so many examples. நிறைய எழுதிட்டே போகணும். இப்போ நேற்று நான் சொன்னது போல் in my previous video, as I was telling you, I have almost written 10 sentences for each category, each type of sentence. அப்போ அந்த 30 சென்டென்ஸை நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்? when we are going to discuss about the transformation of sentences from simple to complex, complex to compound, compound to complex, compound to simple. So lot of changes can be made. இந்த 30 சென்டென்ஸ் நம்ம வந்து தரவாக படித்து எழுதி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ஸோ more or less we will be thorough in the transformation of sentences. Okay, so let me rub this off. Like in my previous video, I am going to write few situations here. ஒரு சில சூழ்நிலையில் எழுதி போடுறேன். அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக மாற்ற போகிறோம். ஓகே,
பாருங்க. So let me rub this off. Before I rub this off, just go through the sentences once again. Of course, when you watch the video again and again, you will stick to that and you will stop and have a clear cut understanding of all these sentences. So that will be easy for you when we come and discuss about the transformation, changing from one to the other. அப்போ அது வந்து உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், see, just have a look at it for 5 or 6 seconds. I'm going to wrap this off. Right? Good. So these are the examples of complex sentences. These are the examples of complex sentences. These are the example of complex sentences. So as I told you, I am just going to show you few sentences. So let me have some water, please, if you don't mind. Thank you, guys. Excuse me. Okay, sir, just have a look at this. Just have a look at these sentences. Where is it? Okay, come. There are so many sentences that we can think of. Okay, see now. பாருங்க, நான் ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதி போடுறேன், அதை நீங்கள் காம்ப்ளெக்ஸில் மாற்றணும். See, walk fast, you will miss the bus or train, whatever may be. அப்போ இங்கே என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, see, for the students அது மாதிரி கேட்பாங்க. So write this as a complex sentence. என்ன எழுதலாம் இப்போ? What are the two situations? See, walk fast, you will miss the bus. வேகமாக நட, பஸ்ஸை வந்து மிஸ் பண்ணிடுவேன். இப்போ இமீடியட்டாக நமக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும்? We are talking about complex sentence. Okay, we are talking about complex sentence, and so immediately we must think of the independent clause and the dependent clause. So a dependent clause will begin with the subordinating conjunction. அப்போ என்ன கரெக்டான subordinating conjunctions போட்டு இது எழுதுனா நம்ம ஞாபகப்படுத்தி பார்த்துட்டிங்களா? உங்களுடைய மைண்டில் நேரம் ஆன்சர் வந்திருக்கும். பிகாஸ் யூ ஆர் ஆல் வெரி ஸ்மார்ட். நீங்கள் நிறையா நேரம் படிச்சிருப்பீங்க. சிம்பிள் சென்டென்ஸ்னால் என்ன, காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்னால் என்ன, காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க. பாருங்கள், சொல்லுங்கள் எப்படி எழுதலாம் இப்போ? வெரி சிம்பிள். See, இங்கே வந்து என்னது? கண்டிஷன். அன்லெஸ் யூ வாக் ஃபாஸ்ட் யூ வில் மிஸ் த பஸ். அப்போ இது வந்து அன்லெஸ் தான் உங்களுக்கு என்னது? அன்லெஸ் தான் வந்து என்னது உங்களுக்கு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ், அதாவது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். நீ வேகமாக நடக்கலை அப்படின்னா பஸ்ஸை வந்து மிஸ் பண்ணிடுவேன். பாருங்க, யூ கேன் ரைட் த சேம் சென்டென்ஸ் வித் யூஸிங் இஃப் ஆல்சோ. பிகின் வித் இஃப் அப்படின்னு கொடுக்குறான்னு பாருங்கள். பிகின் வித் இஃப் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா தேர் ஆல்சோ யூ கேன் மேக் இட் வெரி. இஃப் போட்டு எப்படி எழுதிங்க? சி, இஃப் போட்டு எப்படி எழுதுவீங்க? இப்போ ஜஸ்ட் தி ஆப்போசிட். சி, இஃப் யூ வாக் ஃபாஸ்ட், இங்கே என்ன வரும்? வில் மிஷின் போட்டால் அது வந்து மிஸ்கான்செப்ஷன் ஆயிரும், தவறான அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அப்போ என்ன வரும்? நீ வேகமாக நடந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்? யூ வில் நாட் மிஸ் த பஸ். சி, if you walk fast you will not miss the bus. வேகமாக போனீங்கன்னா நீ பஸ்ஸை மிஸ் பண்ண மாட்ட. இங்கே வேகமாக போனீங்கன்னா, வேகமாக போகலன்னா பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிடுவேன். Understand what I mean? Okay, maybe one more situations. Let me rub this off. Let me rub this off and write one more situation.
Okay, right. Now let me write sentence. She is poor. She is poor. She helps the needy. ஏற்கனவே எழுதுனது தான். This is for you to have a clear cut understanding. எப்படி இதை காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸில் எழுதலாம். Again, the same sentence can be written in simple, compound, complex. அதுக்கு நம்ம அப்புறம் வரும். When we discuss about transformation சொல்லும் பொழுது நம்ம அதுக்கு வந்துடலாம். But for the time being, we just worry about the complex sentence. Okay? என்ன பண்ணலாம்ப்பா? She is poor. She helps the needy. என்ன subordinate conjunction நம்ம எழுதலாங்க? What is the best subordinate conjunctions we can think of? என்ன பண்ணலாம்? See, though அல்லது although அல்லது even though எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். Though she is poor, she helps the needy. See, she helps the needy. Though she is poor, she helps the needy. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம சென்டென்ஸ் எழுதிக்கிட்டே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெரி சிம்பிள். நிறைய இந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டே போகலாம். இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம எழுத என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். We will have more and more practice, my dears. So we have come to the end of this video. So far we have discussed about an hour what is a complex sentence. காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஒரு மணி நேரமாக நம்ம இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்திருப்போம். காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம். காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். என்ன தேவை? சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். அப்போ என்னென்ன சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். we looked at the possible subordinating conjunctions under various categories. under various categoryல subordinating conjunctionலாம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் நம்ம. Then I gave you lot of examples, about 10 or 12 sentences as examples, where you came to realize every subordinating conjunction has got its own worth or value to make the sentences meaningful. அப்போ சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு முக்கியம். எப்படி வந்து கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் வந்து இதுக்கு காம்பவுண்ட் சென்ஸ் முக்கியமாக இருந்துச்சோ, இங்கே வந்து சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சென்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் மோர் ஆர் லெஸ் தி கன்க்ளூஷன் ஆஃப். நவ் லெட் மீ கன்சாலிடேட், பிகாஸ் இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஐ எம் கோயிங் டு டீல் வித் தி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சென்டென்சஸ். தட் இஸ் a different area altogether. So we will come back with a lot of rules and regulations. அப்போ அந்த மற்றெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் நான். But for the time being, so far, just have a glance in your mind. So far we have studied types of sentences. We have not done anything about the transformation. Changes பக்கத்தே போகல நம்ம. இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம்? அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் 3 சொல்லி பார்த்தோம் நம்ம. அது வந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸ், காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். And so we discussed about the 3 different types of sentences separately. ஒரு வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம சிம்பிள் சென்டென்ஸை மட்டும் பார்த்து அதுக்குரிய டெஃபினிஷன் பார்த்தோம். இன்னொரு வீடியோவில் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி அதுக்கு டெஃபினிஷன் பார்த்து ஃபுல்லாக அதை பற்றி பார்த்தோம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் what did we see? We just had look at or we just discussed what is a complex sentence is all about. அப்போ ஸோ when you listen to me saying the different types of sentences, இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து என்ன வந்திருக்கும்? உங்களுடைய மைண்டில் வந்து you would have set up in your mind, okay, now transformation of sentences is going to be very easy, simple. ஸோ நான் ஒரு க்ளூவோடு முடிக்கிறேன். அப்போ பாருங்கள், ஒரு க்ளூவோடு முடிக்கிறேன் அந்த வீடியோவை. என்ன க்ளூ அப்படின்னா, இப்போ take for example one simple sentence. Take for example one simple sentence. On seeing the thief, or let me put it this way, on seeing the police, the thief ran away. On seeing the police,
the thief ran away, or even on seeing the cat, the rat ran away. இப்போ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸ். நம்ம சிம்பிள் சென்டென்ஸ் என்ன சொன்னோம்? நம்ம சிம்பிள் சென்டென்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் a sentence that has one independent clause along with the word or a phrase. அதான் வந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ இதை வந்து காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸாக மாற்றணும். என்ன பண்ண போகிறீங்க? ஜஸ்ட் ஐ வில் கிவ் யூ a clue. இப்போ சிம்பிள் சென்டென்ஸுக்கு ஒரு மெயின் கிளாஸு அல்லது ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அல்லது ஒரு வேர்ட் ஆர் ஃப்ரேஸு. காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸுக்கு ரெண்டு மெயின் கிளாஸ். அப்போ இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் அ சிம்பிள் சென்டென்ஸ் இன்டு காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ், what should we do to change? That is a clue. Think of the answer. We will solve the problem in the next video. Until I see you in the next video, it's Luis Das signing off, my dears. Thank you for watching my video till the end. Continue to subscribe my video and increase the viewers. Ultimately, this is going to be of great help to you forever. Whenever you come and watch the video, எப்பொழுதுதான் நீங்கள் வந்து என்னுடைய வீடியோ பார்க்குறீங்களோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு புது ஐடியா கிடைக்கும். அதனால் ஒரு சாதாரண ஒரு வகுப்பு எடுக்கிற மாதிரி நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன், as if I am taking the class to the students. But of course, this is not only for the students, even those who are very much interested in learning grammar. எல்லாமே இதை பார்த்து பயனடையலாம். So I wish you all the best. So until I see you in the next video, my dears, thank you for the time being. Goodbye. God bless you.